everyone. Hello. Beautiful smiles కనిపిస్తుంది. So positive. Yes. So నేను RJ Swati రేడియో మిర్చి. I'll do 11 to 2 show. And thank you so much. 11 to 2 show చేస్తాను నేను. And thank you so much అంటే మాకు బేసిక్గా ఇప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి మూవీ చూడడంతో పాటు ఓటీటీలో వస్తే ఇంకా ఎగ్జామ్ లాగా ప్రిపేర్ అయినట్టు చూస్తాం మేము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓటీటీలో దూతతో రాబోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, ఒక జర్నలిస్ట్ కు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి? నన్ను అడుగుతున్నారు అంటే మీ పరంగా జర్నలిస్ట్ అంటే ఈ 2 క్వాలిటీస్ పక్కా ఉండాలి స్వాతి అనాలి. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక యాక్టర్ కి జర్నలిస్ట్ కి కామన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే టు అబ్జర్వ్. బికాస్ ఐ థింక్ వి ఆల్వేస్ యాక్టర్ ఐ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ అబ్జర్వ్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ బాడీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ థింక్ ఒక జర్నలిస్ట్ గా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల యూ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్, analyze what the person is doing or what they're going to do next. So observation అనేది I feel is a common trait between both. So ప్రతి జర్నలిస్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. యా నైస్. అండ్ దూత అనే మూవీలో అంటే మీకు హారర్ మూవీస్ అంటే కొంచెం భయం, లేదంటే నెక్స్ట్ ఉన్నాయా ఛాన్సెస్ హారర్ మూవీ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా మాకు ఏమన్నా? నో ప్రాబ్లం, నెవర్ సే నెవర్ అంటారు కదా. సో యా ఐ నెవర్, ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ అటెంప్ట్ చేస్తానని. బట్ ఫైనల్ ధైర్యం వచ్చింది. సో హారర్ కూడా మేబీ నెవర్ సే నెవర్ అంట. నైస్. అండ్ అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు. ఓటీటీలో ఒక సిరీస్ వస్తుంది ఫుల్ అని. అండ్ విక్రమ్ సార్, సో మాకు ఫుల్ ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తారా మళ్ళీ కొన్ని గ్యాప్ ఇచ్చారా? బింజ్ అండి, ఇది ఫుల్ ఆల్ 8 at one shot. వావ్. సో తప్పకుండా ఇట్స్ బింజ్ worthy షో ఫర్ షూర్. సో నైట్ హోంవర్క్ చేసినట్టు మేము ఫుల్ నైట్ కూర్చొని చూసేస్తాం. You take a day off, sit and watch. సో బెటర్ ఐడియా. సో డే ఆఫ్ పెట్టేసి మొత్తం అన్ని సిరీస్ ఫినిష్ చేసాక నిద్ర పట్టదు మాకు. సో నైట్ అవుట్ చేయాల్సిందే ఇంకా ఆ రోజు, దూత రోజు. అండ్ December 1st కి. అండ్ మ్యామ్, సో మీరు చెప్పండి, ఈ దూతలో మీ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉండబోతోంది? మీ రోల్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేయబోతుంది? I'm thinking if I should say I play a teacher in this. No. Doctor actually in the basement for 12 years. Yeah, a teacher who I play a teacher who was kidnapped. Oh, yeah, తీసుకెళ్తారు. Yeah, she'll be imprisoned in a cellar, in a wine cellar. And she finishes all the wine, and the person who kidnaps her gets pissed off that she's drank all the wine. You know the show, actually, she's drunk on the show, and the show is from her point of view. Yeah. So now, after she's Everybody saying నిజం కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఇందులో తరుణ్ భాస్కర్ ఉన్నారు అన్నారు. అలాంటివి కూడా ఇంకేమైనా సస్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? his ghost, I'm possessed by his spirit. My Tarun Bhaskar spirit. So can you imagine? I have కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఏది నిజం I'm conveying the message that Tarun has to convey to Che. I'm the dootha. This is Dootha Part 4 directed by Priya. దూత 2 రాబోతుందేమో, మేబీ దిస్ వర్షన్ మేబీ. I'm seriously taking notes. each interview Priya He has taken notes for part 2 and 3. This is probably for Already, the all interviews she's said separate scripts. Yeah. So దూత 3, 4, 5 scripts are ready. Same crew or different like? Oh, you see? Hey, it's originating from us, so you should tell the story through us. Of course. good one. Then okay, and Prachi ma'am, so మీ బ్యూటీ సీక్రెట్ చెప్తారా మాకు? బ్యూటీ సీక్రెట్ లైక్ స్క్రీన్ మీద ఇలా కనిపిస్తారు, so I can see so beautiful. So what is the secret behind it? I think my parents good genes. So parents blessings. I guess so. Thank you for saying that. And దూతలో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? So in Dootha, I play a journalist who works with Sagar, and I think a lot of things about this role and about the show were very interesting to me. Just the fact that it's a whole 8-part series where all of us, all the roles, they kind of get to live through these sequences, these supernatural elements and happenings, that are affecting everyone, even if they're not affecting them directly, but indirectly you're embroiled in, something or the other. So I like that each one of us has like a character graph that develops. There's possibly a backstory. Everyone is reacting in ways that you wouldn't expect. So like Priya always says, everyone's not particularly a certain hero, heroine, or
character on the show. It's always in every given situation who's reacting how. So that makes you either good or grey, or it's just a very human way of kind of dealing with life. And that I thought was very interesting, and a supernatural suspense thriller is something that I've never done. Mhm. In Telugu is something that I never imagined though. But I think I was very excited about doing a series, and with Amazon to say, because this is my first for them. But for me, it's always very important who, the people that I'm working with. And I think Vikram and this team is something that instantly just made me say yes. Yes. And Chaito ఉన్నప్పుడు మీరు any Telugu words you have learned? Any Telugu words? So I was teaching them on Oh, the set. wow. I'm ready to learn them. Just give me 2-3 words. I used to give Chay prompts and cues. Yeah. Whenever he forgot his line, I used to be like, I'm here. So I used to. Prachi used to have this card held in front of her. Okay. No, I went to step further, but I have to tell you this, that I don't know, at least I have all the nice things to say. I'm sure for Vikram it was a nightmare, but the process I found through it, and Vikram fully accommodated. He gave me an assistant director who was a girl who would give me my cues, and as she's saying the dialogues, I wouldn't wait for her to end, but I would repeat at the same time, sort of. So there was a lag of probably a few words, but I was just repeating whatever she was saying, and I would kind of be prepared in the sense that I would know that possibly this is what I'm saying in the first few lines, because I would, as an actor, you need to know where you're going from the start to the end of the scene. So that, but he was so good with that. Not all directors would be okay with something like that, but then he let me find my own process, because the first day I think there was somebody else who was giving me the prompts, and I just couldn't pick it up. But it was a male assistant who was doing that, and I think as soon as a girl came in, I told her to talk slightly, like just slightly slower, so that I could pick the words. But I think these things are very important, and Vikram fully got it. Vikram sir, claps. No, seriously. Full support. అంటే ఇంత బాగా చెప్పారు. సో ఇంత చెప్పారంటే మీరు ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. Yeah, Okay. And one more thing. So dootha after December 1st తర్వాత people reaction ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? నెక్స్ట్ ప్రాచి అనగానే ఏం what is the first thing they'll get to know after this movie? Like after this one, they will know how good I can be or how bad I can be. Yes, that's what it is. Okay. And ma'am, how are you? I'm good. I Swati. saw How are your you? Bangalore Days movie and RJ, and that in that movie you're also RJ. I thought, oh, this is what, wow, that curly hair, wow, that's what I thought. But very nice. And tell me one thing, like Malayalam work, Telugu work, what is the difference you find? Oh, wow. Budget? Frankly, that I have to say that that's one of the main things, and this is my first Telugu project, so I don't have so many experiences to compare on different genres and different people. I've had the best director who also happens to be a Malayali, so it worked out well for me that we kept code switching, which was nice. But then, yeah, for me, I think with Malayalam, we know how to, for better or worse, we know how to work with a limited budget, so to speak, but we do what we can do there. But in Tollywood, there is so much. There is such a abundant industry that way, and love to see that that's made use of to the maximum as well. And I saw what is possible with that kind of abundance as well. Especially in dootha, there are some days I would come, and I think for the first time in so many years of this industry, I saw that top light that you put up for the sorry, words are not coming, lightning. And there was this huge contraption out there, and I was like, Shalini, the executive was like, Shalini, what's like the daily rent for this? Was the first thing, because I've never seen a light so big. And the fact is, you can have this kind of vision, and he is wild with his visions, right? And that you can actually make that into a reality. I think, frankly, I mean, that's the most boring answer I can give you, but that's It's a different answer you gave. Nobody can tell directly this much. Yeah. And next,
తెలుగు ఆడియన్స్ కి మీరంటే చాలా ఇష్టం. సో దే లవ్ యూ సో మచ్. సో అందరికి మలయాళం అందరికి వాళ్ళంటే చాలా చాలా ఇష్టం. సో Oh. ఇదే నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఉందా హీరోయిన్ లాగా నెక్స్ట్ టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ? Oh, I've already entered. Now I don't want any more entries. I just The big light entry, you want more? no. I just want to be able to be a good muse to the directors here. If I can be part of their vision, nothing like it. Because it's taken me so long to come to Telugu, and I have really had the best experience with the series. So all I want to do is, and this is something. This now seems like a job description. Like I just want to say that there is no such thing called a small role for an actor, you know, or a short role. If it's consequential to the story, you just gotta grab it and do your best. So I learned that mainly from Malayalam, but I can see that with series happening, there is even more of a chance to do that. But in films, like you said, like 2 hours, 2.5 hours, we can't really get these very important but small characters their due in terms of arc and everything. But with an 8-episode series, that can happen. So it excites me that as an actor who's done so many different languages, I can actually do that again, maybe in Telugu more. Maybe. Let's see. And Vikram garu, so ante there are so many OTT platforms are there. Why only Amazon Prime? They approached me and Why not? Why not? Okay. So వాళ్ళు వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యారు. Okay. And- where opportunity. అండ్ టెక్నికల్ గా ఇలాంటి ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇవ్వాలి అంటే టెక్నికల్ గా చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి చెప్పండి సార్. So I got extraordinary technicians, and I got like the cinematographer is from Poland. His name is Mikey. I've got Ishan Jabla, who was with A.R. Rahman. He's doing the music. I've got Rajivan as my production designer. I've got Naveen Nuli as an editor. I've got Varun, who's done the sound design. I've got Kanan, who did the mix. I've got Anusha, who did the costume. I think they all look lovely in the show. So I've got the best techniques. I mean, without your techs, all without your actor, directors are nothing, are helpless. So especially for a genre like this, you have to be technically solid. So I've got the best boys and girls on board. Yeah. ఓకే గ్రేట్ సార్. అండ్ ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉండబోతోంది? లైక్ 8 ఎపిసోడ్స్ లో మీకు చాలా అరే ఈ ఎపిసోడ్ దగ్గర లైక్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ క్రేజీ, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటది అన్న విచ్ ఎపిసోడ్ ఉండొచ్చు? ఏ ఎపిసోడ్? అన్ని ఎపిసోడ్లు రియలీ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లో ఉంటుంది. You will be wondering why, what, who. You will want to go on to the next episode. You will want to go on to the next one. Sure. Yeah, it's a promise. సో నేను నైట్ అవుట్ చేసే నా 8 ఎపిసోడ్స్ చూసి పడుకుంటా ఆ రోజు. నేను అవును December 1st కి నాకు నిద్ర లేదు, ఇది రాసేసుకుంటా ఇంకా. అవును థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో అందరికి టాటూస్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఐ సా సమ్ టాటూస్. మీకు టాటూస్? రియల్లీ? I saw some Many. సో నేను ఏదో తెలుసుకోవచ్చా? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? No, I don't have మీకు it. లేవు సార్? No. తన్నే అడిగాను. Dude, you want to know? Yeah. Dude, they're like 18. Okay. But now, వచ్చింది for now I can say. episode for you. Yeah, no, one is separate just. episode. ఓకే. సో Yeah. టోటల్ 18 టాటూస్ అయితే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫైనలీ దూతతో మా ముందుకు రాబోతున్నారు. సో మా మిర్చి వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఏం చెప్పబోతున్నారు? Well, Mirchi viewers అందరికీ నమస్కారం. Dootha is releasing on December 1st. మీ ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీతో మీ కంఫర్ట్ లో తప్పకుండా దూతాని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ థ్రిల్లర్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హియరింగ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ. Thank you.